Здравствуйте! Мы завершаем изучение темы Tribunals, Criteria and Characteristics. Важнейшими характеристиками суда, лежащими в основе права на справедливое судебное разбирательство, являются независимость и беспристрастность. В общих чертах требование независимости означает, что суд должен быть свободным от любого влияния как со стороны государства, так и со стороны участников процесса и третьих сторон. Беспристрастность требует, чтобы судьи исполняли свои обязанности без предубеждения или предвзятости и таким образом, чтобы не возникало никаких обоснованных сомнений в их беспристрастности. Требование о независимости и беспристрастности распространяется не только на судей, но и на присяжных. Exercise 1. Read and translate the text. Independence and impartiality. Независимость и беспристрастность. The right to a fair trial in Article 6, paragraph 1 requires that a case be heard by an independent and impartial tribunal established by law. Право на справедливое судебное разбирательство, согласно пункту 1 статьи 6, требует, чтобы дело было рассмотрено независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. There is a close link between the concepts of independence and objective impartiality. Имеется тесная связь между независимостью и объективной беспристрастностью. For this reason, the court commonly considers the two requirements together. По этой причине суд обычно рассматривает эти два требования вместе. The principles applicable when determining whether a tribunal can be considered independent and impartial apply equally to professional judges, lay judges and jurors. Принципы, применимые при определении того, может ли суд считаться независимым и беспристрастным, равно применяются к профессиональным судьям, к судьям-непрофессионалам и к присяжным. Independent tribunal. General principles. Независимый суд. Общие принципы. Article 6, paragraph 1 of the Convention requires independence from the other branches of power, that is, the executive and the legislature, and also from the parties. Пункт 1 статьи 6 Конвенции требует независимости от других ветвей власти, то есть исполнительной и законодательной, а также от политических партий. Although the notion of the separation of powers between the political organs of government and the judiciary has assumed growing importance in the court's case law, neither Article 6 nor any other provision of the Convention requires states to comply with any theoretical constitutional concepts regarding the permissible limits of the powers interaction. Хотя значение понятия разделения власти между политическими органами государственной власти и судебными органами в практике суда со временем увеличивается, ни статья 6, ни любое иное положение Конвенции не требует от государств соблюдения каких-либо теоретических конституционных концепций в отношении допустимых пределов взаимодействия органов власти. The question is always whether, in a given case, the requirements of the Convention are met. Вопрос всегда заключается в том, соблюдается ли в конкретном деле требования Конвенции. Criteria for assessing independence. Критерии оценки независимости. In determining whether a body can be considered to be independent, the court has had regard to the following criteria. При определении того, может ли орган считаться независимым, суд принимает во внимание следующие критерии. The manner of appointment of its members and the duration of their term of office. The existence of guarantees against outside pressures. Whether the body presents an appearance of independence. Порядок назначения его членов и продолжительность срока их полномочий. Существование гарантий от внешнего давления.
Обладает ли орган внешними признаками независимости? Guarantees against outside pressure. Гарантии отсутствия давления со стороны. Judicial independence demands that individual judges be free from undue influences outside the judiciary and from within. Независимость судей требует, чтобы конкретные судьи были свободны от ненадлежащего влияния как извне судебной системы, так и изнутри. Internal judicial independence requires that they may be free from directives or pressures from fellow judges or those who have administrative responsibilities in the court, such as the president of the court or the president of a division in the court. Внутренняя независимость судебной власти требует, чтобы судьи были свободны от указаний или давления со стороны других судей или лиц, исполняющих административные обязанности в суде, например, председателя суда или председателя коллегии. Impartial tribunal. Беспристрастный суд. Article 6, paragraph 1 of the Convention requires a tribunal falling within its scope to be impartial. Пункт 1 статьи 6 Конвенции требует, чтобы суд, подпадающий под его действие, был беспристрастным. Impartiality normally denotes the absence of prejudice or bias, and its existence or otherwise can be tested in various ways. Как правило, беспристрастность означает отсутствие предубеждений или предвзятости, при этом ее наличие или отсутствие могут быть проверены различными способами. Let's practice. Exercise 2. Listen to the dialogues. What does the right to a fair trial in Article 6, paragraph 1 require? The right to a fair trial in Article 6, paragraph 1 requires that a case be heard by an independent and impartial tribunal established by law. There are some principles applicable when determining whether a tribunal can be considered independent or impartial. Do they apply only to professional judges? Certainly not. The principles applicable when determining whether a tribunal can be considered independent and impartial apply equally to professional judges, lay judges, and jurors. What criteria characterize a court as independent? In determining whether a body can be considered to be independent, the court has had regard to the following criteria: the manner of appointment of its members and the duration of their term of office, the existence of guarantees against outside pressure, whether the body presents an appearance of independence. Under the Convention, the judiciary must have internal and external independence, mustn't it? Yes, indeed. Judicial independence demands that individual judges be free from undue influences outside the judiciary and from within. Это было заключительное занятие по теме Tribunals, Criteria and Characteristics. Мы рассмотрели основные характеристики и требования к суду, отраженные в статье 6 Европейской конвенции. А что же думают сами судьи о важности этих требований? Давайте с вами посмотрим видеосюжет. А с вами мы прощаемся на некоторое время. See you later. Fairness and impartiality comes into my work every day because every case that comes before me, I look at on the facts and the merits of that particular case. I'm not looking at who is the party that's bringing this case or who is the party that's defending this case. I'm not concerned about how the public may look at this issue if it happens to be one of those hot button issues that the public talks about frequently. I'm looking at this case on its merits without those other outside influences, and I believe that that's what a party wants when they come to the court system, whether it be the trial court, the appellate court, or the Supreme Court.